Thank you. As my second in command, she will break the glass ceiling that has held our women down. And she will generate a new hope in our daughters that the sky is the limit. They can also aspire to occupy the highest offices of the land. To build the Ghana we want together, then Jane Nana Opoku-Agyeman is truly the vice president Ghana is looking for. Restore indigenous Ghanaian investment in the financing and banking sector. And we will create a tiered banking system that will serve various segments of the market. We will give the opportunity for experienced banking hands who were laid off and needlessly to secure their careers once more, and move away from the menial jobs that they were compelled to take. As far as practicable, the banking licenses that were unjustly cancelled by this government will be restored. We will restore stability and inclusive growth in the economy, and we shall rejuvenate the almost collapsed banks and the financial sector. And this will involve sweeping reforms at the Bank of Ghana, because the central bank itself has been a part of creating this problem. I'll create the foundation that will ensure that Ghana will never suffer such a deadly debt management program. Enti Usha Ejuma Mabeye as vice president. Yentia me pesa mu vote mami as president. Number 1, Usha Ejuma Mabeye as vice president. Let me kind at least 33 policy initiatives are Mediaba in government. Digitalization war and one constituency, one ambulance war, Agenda 111 war, Zongo Development Fund war, Goal for Oil Policy war, e-pharmacy war, Ghana Card war. So many different policies are my championing in government. Nina akosi Obia Kase Ushe Vice President Bawa Ghana ha Unya Vice President Awaya Ejuma saying Dr. Mahamudu Bawumia. Suzuza Professor Jane Nana Opoku-Agyeman. She's a red for Ghana, a patron of the land.
some people are not only fighting about the positions they will occupy. They are telling all others that they will be the kingmakers and they will be making their appointment. If we are not careful, this will dampen the enthusiasm and the spirit of our followers. I don't know about you, but the image I get looking at that hole is a trench in utter shock that anyone could believe it was intended as a Thanksgiving gift to the Almighty, invisible, God only wise. Such a report will not find COVID money shared for partisan political campaign purposes. I will not, in the advancement of self-serving ambition, declare to the whole world that I was only the driver's mate. The report will highlight new roads, harbors, railway lines, not what we've seen of late, Ayalolo buses. You will find the lack of intimidation of opposing voices. You will find serious investment and practice to enable a digitized economy and society. The report will go on to point at housing projects, including the famous Saglemi housing complex, and even those that somebody has happily raised to make room for a presumed. We will restore indigenous Ghanaian investment in the financing and banking sector. And we will create a tiered banking system that will serve various segments of the market. We will give the opportunity for experienced banking hands who were laid off and needlessly to secure their careers once more, and move away from the menial jobs that they were compelled to take. As far as practicable, the banking licenses that were unjustly cancelled by this government will be restored. We will restore stability and inclusive growth in the economy, and we shall rejuvenate the almost collapsed banks and the financial sector. And this will involve sweeping reforms at the Bank of Ghana, because the central bank itself has been a part of creating this problem. I'll create the foundation that will ensure that Ghana will never suffer such a deadly debt management program that threatens to send our elderly people holding government bonds to an early grave. And masu kallo lokaci ya kai muka muku shirinmu na siyasa ma'auni akan babban dandali mai martaba Baina TV. Wannan shiri muna kawo muku ne kowane ranar Laraba daidai da karfe 8 da yamma, da kuma ranar Juma'a daidai da karfe 8 da yamma. Ni mai gabatarwa kun san sunana dama Malam Fari. Akan wannan shiri muna daukan batutuwa da suka kunshi siyasa ne, inda muke wakiltar ko kuwa muke gayyatar wakilan jam'iyyar siyasa su zo su kasance a kan wannan tebur, ya so mu tattauna. Shirin siyasa ne, shi za kai da baka son siyasa shi ka sani ba da kai muke ba. Muna nan da waɗanda suke son siyasa, kuma wanda suke da ankurin yin siyasa, domin siyasa wai faɗi na kan faɗi nawa a yanka shawara. Kai da baka da hankurin siyasa kullum sai ka ta fada, kai ka yi fada masu hankuri su ci amfani. Shi sa nan muka zo muna tattaunawa ne akan batutuwa na siyasa. Kai kuma da kake gida kake kallon mu, kana da dama
na wato joining mu inda za ka iya ka turo mana sakunka ra'ayinka a kan dandamali da dama da muke amfani da su. Muna kan su dandamali na sada zumunta na zamani. Muna kan X wanda da ake kira Twitter, muna kan Instagram. Instagram kuma za ka samu Baina TV a kai. Haka in muke kan na wanda ya zo kwanakin gama da ake kira shi TikTok, muna kai. Insha Allah naka ne ka je ka nemi Baina TV. Idan ka samu Baina TV, shiri dai da dama da muke kawowa mun dan yayyanka ɗan gaje ɗan videos mun wallafa inda kai kuma za ka samu ka yi amfani da shi. Maiwa baka da dama ka zamna jikin talabishin ka kalli shiri na tsawon lokaci, sabida haka idan ka je kan TikTok inda Baina TV mu kuma muke nan a kai, muna nan a kai dindindin, za ka samu shiri da dama da muke yi da aka yayyanka su dai wani videos dan gajerun videos aka wallafa wasu kalamomi masu matukan amfani da suka kunshi addini, siyasa da dukkanin irin shiri da dama da muke kawo muku. Malumma da kuka san su da suke hidima ma addini, wasu zatuttuka da suka yi yana nan akan TikTok din. Idan ka tafi ka nemi Baina TV, kaka hau kan TikTok ka je kana kallon ababa da ba su da amfani. Kai dai ka hau kan TikTok ka je ka nemi Baina TV, ka nemi Baina TV, ka follow, ka sharing. Kana da ma dama ma bidiyo ma ka download, kai dai ka tura ma wanda kake so ka tura mai nasiya da yake cikin shi kuma ya dauki ya yi amfani da shi. Shiri da dama, understanding Islam, darasin aure, ma'aunin mun gama da kuma sauran shiri da sarin safiya ana gayyatar mutane da suna kawo duka na kan TikTok, za ku samu ku yi amfani da shi. Duk shirinmu kuma muna yi yana kan kai tsaye a kan waɗannan dandamali, especially Facebook da YouTube. Ina maganan gama wannan shiri yana kan Facebook live, YouTube live. Maybe ka so ma kallo, kana so ka ci gaba da kallo amma za ka fita gida ba ka yi amfani da shi television, kaya ka je kan Facebook, YouTube, wannan shiri na kai live, kai kuma ka samu ka kalli ka yi amfani da shi. Kamar yadda na faɗa akan wannan shiri dai siyasa muke yi yau, wasu wani batutuwa za mu duba insha Allah. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi wani magana, ya ce wani magana ya yi, magana da ya yi shine shi hari da Russia ta kai ma Ukraine. In ji Akufo-Addo, wai Africa mun zama accidental victims. Mutum da dama da suke sukan wannan gwamnati sun nuna cewa kaman tattalin arzikin kasa ta barbare a karkashin shugabancin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Har wa yau shi yana kan kafan shi dindindin cewa yayi sayin daki cewa kam wannan matsala da kasan nan ke huskanta na tattalin arzikin kasa, na tattalin arziki, a beg your pardon, wannan ya zo ne sabida yaki da ake yi Rasha da Ukraine. Mun shiga cikin wannan labari insha Allah. Okujeto Ablakwa jiya ya jagoranci wani wato zanga-zanga, wato demonstration, protest, fito na fito da al'umman birnin Accra ko kuwa al'umman Ghana duk baki daya aka yi cewa kaman su hotels na Senate da wannan gwamnati ke son ya mayar ya ba wanda ke da Rock City, wai ba su ra'ayi da gwamnati, inda suka je suka tofa nasu albarkacin baki a kan petition. Suka tafi suka ba gwamnati. Jiya mun ga cewa kamar deputy chief of staff shi ya zo ya tarbe su, ya karbi wannan petition da suka je. Maganganu sun fito bayan wannan protesting da aka yi jiya, inda muka ji shi chief priest na la shi kuma ya fito ya zo ya yi magana. Shi kuma an gan shi da ya doki daban ne. Insha Allah mun shiga ciki mu gano Van der Poel, Nilante Van der Poel kuma ya fito ya zo ya yi magana. Mun ji Brian Achampon da kan shi kuma ya zo ya yi ba da martani dangane da wani magana da Okujeto Ablakwa
ya yi cewa kaman a rock city ma da yake da shi dama bashi na nan ya lauye wuyansu inda yana son ya gyara wani otel ya fara gyara wannan tukunne ya zo ya karbi na ƙasa da yake annin senate da ake son a doki ba shi mun shiga cikin wannan labari mu gano maganan kai kuma da kake gida kake kallon mu a kai ka turo mana sako na tun tattaba batutuwan wasu wanda na tattaban ji a kufado wai har wayo shi yana sai kan kafan shi kaman fada yaki da aka yi Rasha da Ukraine babu wanda zai yi batu na wato tabarbarewan tattalin arzikin kasan nan ba da wato maido da hankali kan wannan wato fada da ake yi Ukraine da Russia ba wanda ya kama duk duniya baki daya matukan fitina wai ba za ka yi wannan zance ba da ambaton shi wannan yaki da ake yi tsakanin Russia da Ukraine a Black kuma kamar ya gaya ya lead protest inda suke nuna bacin ransu a kan hotels na ƙasa da ke annin senate da senate ke son ta sayar ta ba mai rock city. Wani labari kuma ɗaya da ya fito shine agun mai rikon tutar jam'iyyar siyasa na NDC John Dramani Mahama wanda ya ce ji John Dramani Mahama wai gwamnatin Akufo-Addo abinda suka iya yi ne karban kudi wai amma ba su iya ƙare kudin ba faɗi kuma wai abinda suka yi shine amma sai al'umma a karbi kudi wurinsu amma idan an karbi kudin an kare yadda ake kashe kudin ba yin shi yadda ya kamaci a kashe kasa ta ci amfani inda ya ce idan ya zo za ya eliminate wasteful projects. According to John Dramani Mahama, wasteful projects na ya ambaci suna na kinsu mun zo mu nuna muku. According to John Dramani Mahama, the flag bearer of the NDC, what are the wasteful projects that he is talking about da yake nuna cewa kaman idan mutanen Ghana suka cika alkawali suka dawo da shi mulkin kasa waɗannan projects suka dai ajiye ne ya so a doki kudin a yi abinda kasa za ta ci amfani shi. Finally, well, this sounds a little controversial. It depends on where you are standing on the political divide. It is coming from Miracle Abuaji. Miracle Abuaji dai mun san shine kakakin tawagar campaign na Dr. Mahamudu Bawumia wato mai rikon tutar jam'iyyar siyasa na MPP, New Patriotic Party. Indi Miracle Abuaji wai University of Ghana Medical Center da kullun NDC inji a santi wai adani pia ya zama kaman asawaki yana cikin bakin su mu muka yi John Mahama project wai edian John Mahama onu project no oni baby e free buy wai aga Miracle Abuaji went ahead and showed where the projects came from. Insha Allah. Inda ka zauna jikin television ka kalli na nuna maka magana da yayi amma abu daya da ke da matukan muhimmanci akan wannan shiri shine ra'ayi naku masu kallon mu domin shirin da ku ake yi. Za ku ya ku turo mana ra'ayinku akan 0553 683 010 0553 683 010. Can gaba wakilan jam'iyyar siyasa kuma sun shigo studio inda za mu tattauna akan waɗannan batutuwa. But as I said, the most important part of this aspect of this show is your contribution, your views, and you can send them to the WhatsApp number 0553 683 010. The name has always been Malam Fari. I'll go for a short break. When I return, fire.
Eja Suzuza Professor Jane Nana Opoku Ajimai. Arrest for Ghana, oppression of the land, for winner and seek your future. People of Some people are not only fighting about the positions they will occupy. They are telling all others that they will be the kingmakers and they will be making their appointments. If we are not careful, this will dampen the enthusiasm and the spirit of our followers. Mabeye as vice president. Yentia me pese mu vote mami as president. Number 1, Ushe Ejuma Mabeye as vice president. Let me kind at least 33 policy initiatives are Mediaba in government. We will restore indigenous Ghanaian investment in the financing and banking sector. And we will create a tiered banking system that will serve various segments of the market. We will give the opportunity for experienced banking hands who were laid off and needlessly to secure their careers once more. Maskolo sanin da dawowa da mu faso ma ne da story mu na farko inda shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya emphasize kan wannan kalama da muke ji ko da yaushe a gon jam'iyyar siyasa na NPP masu ci bi ma'ana masu mulki inda yake highlight severe precautions wato matsaloli da dama da shi wannan yaki da ake yi Rasha da Ukraine ya kawo matattalin arzikin nahiyar Afrika wanda ya shafi al'umma matukan shafuwa inda ya lissafa wasu ababa kamar inflation, currency depreciation da ababa dai da yau idan kowa da ke sukan wannan gwamnati da ke nuna cewa kamar tattalin arziki ta barbare kuma ta kawo ma al'umma damuwa zai mika annun shi ya ce su ne ba su yi aikinsu da kyau ba shi ya kawo wannan damuwa ya ce a'a ba haka nan ba ne ya ce idan ka kalli nahiyar Afirka da kasashe da dama da ke cikin duniyan nan wai babu wanda zai ce shi wannan yaki da ya zamo babban matsala ga duniya baki daya ba sanadiyan shi ya kawo ma kasashen duniya da dama har kasashen nahiyar Afirka kuma har da Ghana ba shi ya kawo mana matsala ba wai waɗannan su suka kawo mana matsala babu wanda zai ya ce matsala da muke fuskanta ba sakamakon shi wannan wato hari da Rasha ta kai ma Ukraine. So let's look at exactly what the president said. Yace we oppose colonialism and domination, but in this context, we view Russia
aggression in Ukraine. Inda ba wanda ke so mamaya. Abu ne da mu ba mu so. Amma ba za ka iya ka ce wani abu ya faru wani kasa don me yasa kai kana gane da ka ce wannan abu da ya samu wannan kasan kai ya shafe ka. Ya ce yanzu duniya inda duniya ya kai nan mai yiwa fanuncinka wani kasa yake fitowa ko ba haka ba, mai da kake amfani da shi wani kasa yake fitowa. To idan wannan kasa yake fitowa shi yau wannan kasa ya samu matsala wai don an kawo mai hari, ai dole ya taba ka. Dole idan abun ba shi kana da kudi ma ka sai kudin shi ma sai ya hau. The consequences of the invasion, ya ce matsala ɗaya da wannan hari da Rasha ta kai ma a Ukraine wai ya wuci nahiyar Europe. Wai mutum da dama na ganin cewa a Ukraine din da Russia Europe suke, sabida haka idan ma ana yaki wurin ya kamaci kasashen Europe ne su fito su ce ma duniya a'a mu ya kawo mana matsala kuma duniya ta yadda da su. Ya ce a'a, ya ce a gaske a cikin fannoni da yawa ka zo nahiyar Africa mu ne abin ya shafe mu matukan shafuwa ya fi kowa. Mu abin ya kawo mana matsala ya fi kowa. Mu abin ya kawo mana kalubali ya fi kowa. Wai this had a terrible impact on our economies. Wai abu ne da ya kawo muna bata matukan bata akan tattalin arzikinmu, on living standards. Ya ce ka zo cikin rayuwarmu ma shekaran jiyan nan kana rike da 1000 cedis yana ya sai maka ababa dewa ya solve maka problems dewa. Yau wannan 1000 cedis ba zai yi maka wani abu ba, sabida wato shi effect din na yaki da Rasha ta kai ma Ukraine, ya kuma ce high inflation. Ai shi ke kawo kudinka ka fita yau kaje ka sai abu gobe kaje market kaga ya kawo. Abu daya da muka san kaman wannan yaki na Rasha da Ukraine da aka gaya muka ji shine kudin mai ne da ake dafuwa da shi, galan din na mai. Farko in kana rike da wani dan kudi karami kaje market shi ka samu mai kase, amma dangane da wannan yaki da ake yi ya ƙara kudin mai. Alkama yaban kudin panu brodo ya ƙaru, mutane kuma suna kiran shi panu yan ankaro brodo ya ƙaru. Wanda ke kallo na duka yake amfani da waɗannan abubuwa ya san magana da nake gaya. We have an interest in participating in effort to find a solution. Shi yasa shi kira da yake yi ne mu Africa namu interest, because we are the worst victims. I mean, when it comes to this war going on between Russia and Ukraine, in kazo wanda abin ya shafe su ya kawo musu matsala mu nahiyan Africa ne, sabida haka muna da interest duniya tun baki da ya azamna a samu mafita. Ya so abin ya kawo muna warwara, ya kawo muna nasuwa da zai bar tattalin arziki da wasu ababa da kuma da muka samu matsaloli a kai dangane da wannan yaki kuma a samu mafita a kansu. Shi sa zance kenan da Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yayi. I mean zance da na san kaman yan NDC da dama will disagree with him. So you fight with your keyboard. I mean 0553 683 010 0553 683 010. So I mean the talk of that protest against the sale of SSNIT hotels did happen yesterday when she majalisa mai suna Okujeto Ablakwa yana cikin waɗanda suka jagoranci wannan demonstration. Na farko an san wasu dai suka tashi suka ce da su yi, and then we saw the kun gane abin ya kaman siyasa. Well, yesterday it happened, and the demonstration nan an yi shi ne a nuna bacin rai dangane da shi su waɗannan hotels da ake son a sayar a ba the owner of Rock City Hotel, Brian Echampon, wanda shi kuma ɗan majalisa ne kuma minista na food and agriculture a nan kasar Ghana. Mutum da dama suna sukan wannan mataki da SSNIT ke son su ɗauki, su suka hadu a kan titunan birnin Ankara, su kuma suka nuna
suka tofa albarkacin bakin su ta kan protest. We didn't see anything happen yesterday, but then lokacin da za su je su present nasu petition, wani scuffle ya happen between the demonstrators and the security officials in the Okujeto Ablakwa ke cewa kaman there were some injuries. But first of all, muji wasu maganganu da demonstrators na wasu da malima labarai suka tattauna da su suka faɗa. What is important is that the Alodian landowners must be given equity share in this hotel. There's nothing wrong with giving 30% of the equity shares of all these hotels to the Alodian landowners. And therefore, if you are going to sell it, sit down with them, think about it. Now, what is the benefit to our people? Have you thought about it? Who is going to take over? How much is the hotel sold? What procurement processes do they follow for a sitting member of parliament and a sitting minister of state to benefit from information that is sacred for anyone to contest for procurement processes? This is a violation of ethical rules. And we are saying that, look, the way they violated this flagrantly is the same way they are taking our lands and our properties. Country will be in the hands of where it is right now, are doing everything possible to capture everything for themselves. And we will never sit down to let this happen. Ghanaian youth, this is the time. This is the time. Don't sit back and say, I'm found. It is really important that we all see the importance for we to come together and fight against this oppression. My name is Gojo Peter Unchukwe. So those were some of the concerns raised by wasu protesters. Gia protest that against the sale of Smith hotels to Rock City Hotel, a company owned by the Minister of Food and Agriculture. Now, one thing I would add that kalma ɗaya da muke ji cikin wani wasu sun zo ne ba wai they are against the sale ba, nasu ne ba zamna da traditional leaders inda kasan yake an tattauna da su kuma sun kawo ra'ayinsu. I don't want to go there, but then akwai one video of La Wulomo, shi kuma ya zo ya join wannan demonstration inda shi kuma ya nuna bacin ran shi akan yanda aka tafiyar da lamarin. Some of them going to the extent of accusing this government of stealing gallons. Stealing gallons. Magana ga mun taba ji 2008 election. Muji Wulomo. Priest of the land. So they are taking our property on lawful way without we Alodian masters' consent. Do you understand? So if I'm a chief priest, I have to fight for my right because I have kids coming. Do you understand me? Yeah. So we need to tell the government that any land belong to La Gadangme, they should never dare. They should give our land to X. We don't want problem with you. Yeah, which land specifically are you talking about? Chado, Trade Fair, the OTEX, Beach Pump License Office. Here. They have been sold to somebody. Pasangadi, back here, no. What is this? And you say the government has taken the lands without your consent? Exactly. Government collaboration with the well, that's another issue for Kasam government Kumandi Seria Kamacheji consultants. That's what they are saying. And I've been na government in Kuoni Hukuma community, I've been na kid she did say Yakamacheji consultants. Right, 0553-683-010. But then the focus of this protest is to actually claim a government petition chiwa kama wannan mataki da Senate ta dauki ba mataki da dai kama kasar Ghana amfani bane. Okujeto Ablakwa did present the petition which was received by one of the deputy chief of staffs in the yazo madadin ita chief of staff yazo karbi
wannan petition. But unfortunately, Bambu Buga a video okuje to a black. Now, right after the protest, we also had Ni Lanti van der Poy. Shi kuma ya ƙara nashi murya akan zatutuka da ake yi cewa kaman kasan na mutanen Accra ne na Gadangwe ne, inda yake kira ga manya-manyan wato ministoci ko kuwa ma'aikatan wannan gwamnati da suka zama mutanen Ankara ko kuwa Gadangwe. Now he mentioned Shirley Ayukwe or Yukwe Boche, if I ban samu sunan da kyau ba, hoton ta ke kan allon television kun kasanta. He mentioned the greater Accra regional minister, hoton shi ke kan allon television kunnan mun san shi. Currently he is the interior minister. He mentioned Titus Glover, Titus Glover. He's currently the Greater Accra Regional Minister. Of course, Mike Okwe Jr., who is the ambassador, shike duban ababa kasar Ghana, kasar India. I don't know whether he's still there in India, but then in the currently she is here on seat. Ajwa Safo as the parliamentary candidate of the New Patriotic Party in Domi Kwabenya ya ambaci sunanakin waɗannan waton ma'aikata a cikin wannan gwamnati cewa kaman yana kai musu ƙara ne cewa you are part of this government, you are the sons and daughters of Gadangwe. Go and speak to Akufo-Addo. Don't allow Senate to sell these hotels. Now, maganan su da suka yi kenan. 0553-683-010. Kana ganin cewa kamar wanga magana ya kai wurin. Ya kai a kawo these issues of gallons and mun ji shi 2008, a lot of them. But these politicians, anytime they are in opposition, ya zo wurin batun grabbing of state properties, muryan su daban ne. When they are in power, it's another story. Shadow kidokokin kasa ana yin abinda aka ga dama. Shi sa labaran nan kenan. Finally, banin doki wanga yaso mu bar wakilai jam'iyyar siyasa su shigo mana a cikin studio inda zamu fara tattaunawa. Wani magana ne da John Dramani Mahama yayi akan yanda wannan gwamnati ke kashe kudade na kasa, inda ya tofa albarkacin bakin shi na cewa kaman idan ya zo mulki, ya dawo mulki, idan mutanen Ghana suka gefa mai kuri'a ya dawo mulki, wai kowani project da gwamnatin ga ke yi da shi wurin shi cikin lissafin shi ya gan cewa kaman wasteful project ne, wai shi John Dramani Mahama ya kansa. He mentioned One Village One Dam. Wherever you are doing the listening, do you think One Village One Dam is a wasteful project? If it is, turo mi ra'ayinka 0553-683-010. But that is what John Dramani Mahama is saying. Akwai ya sunan shi video nan inda yaje church yaje ran da ake yin Father's Day celebration, yaje wannan magana. Mu saurari maganar da John Dramani Mahama. When I announced the last IMF program, I said it will be the program to end all programs, and that it was my hope that we will not go into another IMF program ever again. Unfortunately, my prophecy did not come to pass. This government made many mistakes, and we find ourselves in this crisis again. They always attribute it to COVID-19 and all that, but we could see the signals even before COVID-19. One, we need to cut down expenditure. This government is not willing to cut expenditure. In crisis, you slash expenditure and increase revenues. All they're doing is increasing revenues, but without reducing expenditure. And that's why I've said we'll cut down the size of government, we'll reduce the number of ministers. We're going to eliminate all those wasteful projects, One Village, One Dam, and all those things that they spend billions on, so that we can use that money in the more productive sectors to make the economy grow again. When I announced the last IMF program, I said
it will be the program to end all programs, and that it was my hope that we will not go into another IMF program ever again. Unfortunately, my prophecy did not come to pass. This government made many mistakes, and we find ourselves in this crisis again. They always attribute it to COVID-19 and all that, but we could see the signals even before COVID-19. One, we need to cut down expenditure. This government is not willing to cut expenditure. In crisis, you slash expenditure and increase revenues. All they're doing is increasing revenues, but without reducing expenditure. And that's why I've said we'll cut down the size of government, we'll reduce the number of ministers. We're going to eliminate all those wasteful projects, one village, one dam, and all those things that they spend billions on, so that we can use that money in the more productive sectors to make the economy grow again. Mahama muka saurare shi da magana da yayi. Do you agree with him? Yeah, cancel one. He also spoke about planting for food and jobs and many of the other projects that shi wurin shi yana ganin abu ne mai kyau, amma wannan gwamnati yanda suke gabatar da shi ya bar mutanen Ghana ba mu cin amfanin su, saboda haka in ya zo ya sa kudi ciki a mai da hankali kai a inganta su mutanen Ghana su ci amfani. But then one project da ya batu shine shi one village one dam din da yake ganin cewa wannan kudi ne da aka je aka bata, wai an bata kudi ne babu wani amfani da kasar nan ta samu ciki. Now the University of Ghana Medical Center, now if you have the video of that beautiful facility, kindly display it. Wannan wuri inda ake zuwa ana karban jinya. I think it is one of the most beautiful health facilities you can find in West Africa, if not Africa. Yeah. Wani gadama ya tashi kai. Injin miracle abuwaje. Wai NDC suna yawo sun doki abin kama sawaki yana bakin su, John Mahama. Wai shekaran jiya ga this kuma wood actor Kukumenu, shi kuma ya je yana batu magana da baka sani ba, ka je kana yau John Mahama. Wai na John Mahama bai san da zaman projectin gaba. Wai John Mahama knows nothing about University of Ghana Medical Center. Wai Major Mahama ya sani game da wannan project. Projecting at that time ya kawo. Atamos ya kawo wannan project. Aka yi ya kai 70% kuka bar mulki. John Mahama abin da yazo yayi duka Atamus ya ji. Wai Akufo-Addo yazo ya continue ya kare aka bude ana amfani da shi. Wai ba ku ya NDC nan ne lokacin da wannan gwamnati yazo kuke kuwa kamar a kare a bude yayi amfani da shi ba. Amma wai yau ana magana shi ku ce wai John Mahama yayi ma ya bude ana amfani da shi. To lokacin da muka zo mulki nan don me yasa kuke cewa kaman a kammala aiki a bude ayi amfani da shi? Wai shi yasa John Mahama dai ya zo batun wannan hospital a bar buga sunan shi. In akwai wayanda bature abinda bature ke cewa credit, ba na call number credit wanda da ya ba musu da ya bi su a ce sun yi kokari don saboda wannan project. Wai in ka ambaci sunan Atamils shi ka ambaci sunan Akufo-Addo. This is according to the spokesperson of Dr. Mahmudu Bawumia's campaign team, Miracle Abuaje. Wasu na kiran shi MPP Sami Jefi. Well, a daidai wannan lokaci wakilan jam'iyyar siyasa first of all kili jam'iyyar siyasa na NPP da muka san shi da suna Maiga. Sannu zuwa. Sannu kare babban mutum. Ba yanda za a yi shi dai mu yi siyasa. Haka dole. Haka nan. Muke nan kai ka zo. To
na maka irin na arna to mu kenan kai ka zo a gode na ina muku barka da warhaka ina ma masu sauraron masu kallo mu duka barka da warhaka gaskiya kai kake nan nazo ni ma an gaice ni ne nazo haka nan nazo kan gayyata mai amfani da mahimmanci sosai da Baina TV suka min yasa na musu godiya sosai nazo kuma nazo na matsayi babban jami'a na gaskiya na mahimmanci na son Ghana na wato NPP kenan yasa in ka gani yau marance na zo ne ya NPP what's going on Bawumia ya yi first round of I'll call it na ziyara na kasa ya kare wasu sun fito sun yi maganganu Bawumia ya ji ya giza kasa wasu sun ce ba abin da yayi sai dai ya zo ya ma tada hushin mutane domin yana yawo wasu promises da yake yi ma promises ne da wanda ma suka yi ma suna nan suna kan kujerar mulki ba gani ba ga abin da suka yi ba wai ba wani abu ciki to mun san ya kammala abin so ina son ka bani just overview dai yawo da je yayi gaskiya me kuka gani me kuka kwaso me kuma kenan ajiye da nan gaba za ku tafiyar da lamari na jam'iyyar siyasa na MP gaskiya ne Dr. Muhammadu Bawumia next president of the Republic of Ghana shine mai rika wato tutan NPP da za mu yakin 2024 da shi ba yakin fada ba amma yakin neman mulkin kasa da iko Allah Bawumia shi da kanshi ma in ba Ghana ba Bawumia shi kan mulki yake sauran mai kafa guda wato in president Akufo-Addo ya tashi kan kujeran shi shi ma ya masawa zai yi ya masa ya zauna kan na Akufo-Addo isa gaskiya ne president Dr. Muhammadu Bawumia isa Dr. Muhammadu Bawumia vice president of the Republic of Ghana kuma flag bearer NPP ya je Ghana duka kap baki daya kowane region da ya shiga farko abin da yake yi shine kamar kan da muka sani mutum ne da yake da ladabi sosai kuma mutum ne da bai daga kanshi aka ce wani bai daga kanshi cikin Hausa yake cewa mutum ne da ji an nawai owa ahubrasiye kai da kawo min wato kan da ake ce ahubrasiye cikin Hausa ko mutum ne da yake kawo kanshi kasa ina girmama manya ko ya kake yasa farko abin da yake yi saboda girma da arziki da yake ba jama'a da mutane duka baki daya in ya zo wani region farko abin da yake yi shine ya tada sadakai ya kai musu ziyara ya gaya musu wato shi ma abin da yake so in Allah yadda ya hau mulki zai taimaka kasa da shi bayan sadakai yana samun wato zama da malamai da sarakai zango ko sarakai musulmai banda wannan yana samun mu'amala kuma da manyan pastors ko kristoci yana zama da su daga wannan in ya kare yake wani abu da ke da ban sha'awa da tun da aka fara yin politics cikin Ghana da ba taba yin ba shi ne abin da ake kira Youth Connect is an innovation. Wannan NDC wai kuna kwasan yaran su kure ne kuje ku zuwa wuri kwashi yara ba ku bari su makarantar su yawo so yeah NDC super pass yeah NDC
su ba ta su muke ba san mu ba mu san ma su suna da kunya da su ba mun san akwai wato jami'ar siyasa da yawa har da NDC kuma ciki da suke nema su ma inda an samu su ne yau suke kan mulki yasa muna kare NDC kan su wayanda suke nema gazan ba political party guda bane suna da yawa yasa sunan ina so ka san kaman inda muka ajiye su mun tattara su da ire ko wasu su ire su muka sa su cikin kwando guda muka aza su muka ajiye su kan wani bangare yasa muna yi abin mu ba muna kallo abin da ke gaban mu muke yin ba wanda su suke su hayaniya da kuwa ya dame su wato Youth Connect abu ne da ba taba yin cikin Ghana ba. Dr. Bawumia kisa ba gaskiya bane kuna kwasan yaran su kuje da su wurin wai don wurin ya cika ce Bawumia yana da jama'a. Tambayan nan ne aka ce youth, su wane ne youth? Wato matasa. Isa matasa muna da matasa da suke cikin jami'an Yankee University cikin Jami'an. There's another way for them. Jami'a. That's Jami'a. Matasa da suke cikin jami'a, matasa da ke koyo aiki kaman aikin hannu, kaman aikin dinki, aikin gyara kai da sauransu. Suna nan dai da yawa. Wayannan duka gayyata ake yi a ce yau babanku ko kuwa Dr. Bawumia da kanshi ma shi ma matashi ne. Yasa ga danwanku kan wani bangare ko babanku ko rafaninku yana so ya samu wato alaka ko fira da ku kan in ya zo kan da zai taimaka muku da rayuwa kan farko. Dr. Bawumia na cewa in Allah ya sa ya zo dai taka wani rawan gani da dai bari Ghana ya yi ko Ghana ya kai wani matsayi da in Allah ya yarda zuwa kwanaki gaba ko shekaru gaba za a samu Ghana cikin garuka da in kana cikin wannan gari sauki shine abinda zai zama wato sauki zai zo cikin al'amarinka. Ina jawabin farko masu cewa kaman Bawumia yana da wani abu da dai don me yasa bai yi yanzu ya kama mutanen Ghana da su. Mun zo kan wannan amma dai bari fadi abu kadan kan ababe da ke so. Amma kana wanga magana farko nan no kuma wannan question ke zuwa. To shi kenan. In yana da wani abu da dai yi don me yasa yanzu bai yin shi ya so mu samu nasuwa. Kagan Dr. Bawumia kaman kan da na fadi maka mutum ne da yake da sanyin hali, yake ba manya girma, ya san na gaba ne. Dr. Bawumia bai ya zo ya ce duk abin da aka yi ko duk abin da ake gani ni nake yi kamar kan da President John Mahama ke yi. Gashi nan example hospital da ka gwada da zo. Mu duka mun san kaman vision ne da President Atta Mills ya zauna da Israeli government suka samu wannan alaka, shi ma ya yi hidiman shi aka fara ginawa har Allah ya zo ya kawo shi babu. Akwai projects da yawa da Atta Mills ya fara, amma yau NDC in suna kidayewa achievementinsu in the past 8 years da kyar ka ji sunan Atta Mills. Wannan ba ni kai fadi wa bawo, kai dan jarida ne don Allah kullum kana zama nan ga kuma na san kamar kai masani ne kana research sosai. Wani ko ina ka taba zuwa ka ji kamar an ce abu kaza da kaza da kaza da kaza babanmu Atta Mills yayi. Kullum dai shi ka ji wai President Mahama shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza. Abu guda kawai da ba su cewa President Mahama yayi shine shi yayi mutu ya sa mai rai. Banda wannan
komai an ce maka John Mahama yayi me yi ba ne me yayi University of Ghana Hospital Me yayi? ma me yi ba na ce maka shi da miracles yake gwadawa John Mahama miracles ya gwada kaman farawa ko a kirkiro a kawo ba sunan John Mahama wuri ba shi ciki vice ba president inda aka zama da vice shi president yake ce maka bari in baka example da ka fahimci kagan yau aka ce Dr. Muhammadu Bawumia in ka ce mobile money operability interoperability daga an fadi kai da kanka jikinka ya baka kaman wanga Dr. Bawumia na ciki aka ce maka digitization generally baki daya kai da kanka daga kaji digitization ka san kaman vice president kullum da kira sunan shi zan ce president Dr. Muhammadu Bawumia kuma insha Allah daga an ce digitization kuma daga wannan kagan digitization kawai in ka doki national identification card na wurin digital passport na wurin driver's license na wurin health insurance na wurin yanzu health insurance an zo ma an kai ma har yaron da aka haife shi yau yana da health insurance number wato wannan baka samu shi koyina she Europe da wurare kamar America musamman daga an haife ka kana da social security number ka yau Ghana mun kai wurin mun kai har 10 number ka shi ne wato national ID card number ka snake number ka shi ne national ID card number ka akwai babai da yawa da yau daga an fadi ko ba shi Dr. Bawumia ya zo ya buga kirji ya ce ni na kawo ba wadannan babai duka ka san kaman shi ne amma zamina Tamils ba abin da za a yi a fadi lokacin da kana batun policies and programs now abun ga muna batun asibiti da aka gina lokacin da abin da na gaya maka duka an yi ko ba yi ba an yi ban ce ba yi ba asibiti da aka gina shi sa yau gobe wani ya haifi da sunan Bawumia ciki idan ana batun agenda 111 ya ce Bawumia lokacin nan shi vice president ne shi sa idan Bawumia ya ce lokacin mu aka yi lokaci na aka yi wani ya haifi da sunan shi kagan na Bawumia na ce maka abin da sa the answer is ne Dr. Muhammadu Bawumia kowa ya san kaman mutum ne da tun ba shigo cikin mulki ba president Nana Akufo-Addo ya gwada kaman ba vice shi ko vice presidential candidate shi mutum ne da shi ya yadda da shi sosai kuma yana shawara da shi yana alaka da shi kuma kan da shi ba so guda ba president Mahama sorry well anyway he's a president former president Mahama not former president Mahama sometimes I feel come on maybe I should give him that respect so once a president always a president so anyway so president Mahama shi ma ban taba ji ko ina da mai gidan shi Atta Mills ya bashi massive endorsement kaman ba he has faith in him even on the inaugural speech da aka yi daga National Theatre lokacin da aka kawo shi I don't in ka je ka google wannan speech ka ji da kyau ba ka gan enda shi ya mai wato matukan yabo kaman wanga shine wanda dai taimake ni so kai ka fiti amma in the case of Dr. Muhammadu Bawumia so dewa Nana Akufo-Addo ya endorse in the construction of that facility and many others that Mills started but be ya carry ba ya wuce ya bosu John Dramani Mahama ya zo ya yi because this facility for instance 2011 aka so mafiran shi 2011 just after 1 year Mills ya wuce shi sa construction nan da kanshi after 1 year Mills ya wuce ginin nan da kanshi an yi shi lokacin John Dramani no it's not true diba wanga project first of all abin da yafi ka sani shine how many years project nan ya doki aka kare da shi the facts are there 20 lokacin da aka 2011 I'm not even talking about thank you
2011. cutting of salt. Thank you. Na batun Construction. lokacin da aka fara kuɗin da dai shigo a yi aiki da shi har aka zo aka cut salt, which of course is President Mahama in bai san 20 komi about 2011. wannan. A He has lokacin not been involved. Shi ne vice president. Shi ne ce maka kaman akwai ababai the Duba president from 2011 nan har zuwa lokacin da Atta Mills ya zo ya yi kwambabu da ya wuce wanda aka doki karagar mulki aka bashi. Wani aiki zaka ce in that 1 year na lokacin Atta Mills shi ya yi. Kafi ya zo in that 1 year alhali wannan lokaci mun san cewa Atta Mills construction actually began. Bai da lafiya, rashin lafiyan shi kuma kuno ke gaya mana. Construction actually began when Atta Mills was still alive. Which is the truth. A chunk of the work was done under John Dramani Mahama. Kaga ba akwai ababen da ake kira, there are different types of projects. Ban so mu shiga cikin types of projects. Na so mu shiga. To okay. Akwai project da ake kira 10 key project. Contractor daga an bashi aiki bai zuwa ya tambaye ka komai kuma nashi ne ya tayi. Nashi ne ya tayi har ya gama. Tun da dai kudi na aji. Exactly. Sa magana da kake so ka yi. An nemi kudi an ajiye an ba contractor yi aiki yana aiki automatic irrespective of change of government an saki mulki ba bai affect aikin da yake shi na shi yana yin aikin shi ne. Misali babana to wani lokaci Akufo-Addo ya shigo ciki to shi ba ka ba John Mahama credit ya da ka ba Akufo-Addo credit to wannan in ba don mun riga mun zo on air ba inda na san mun yi wanga discussion to this detail da na turo maka amma da turo maka yanzu video da shi President Mahama shi da kanshi on the 4th of January sauran mai ina ji 3 days ya bar mulki ya koma gida. Wannan rana President Mahama ya je facility ya je Abude ko kuwa ya je wurin ya je ya yi minti wurin ba alama kenan cewa kamar ya kammala aiki tukun ya bar mulki da ya je shi ka ji magana da ya fadi bari na turo maka yanzu cewa yayi idan kana da shi turo mi na turo maka to cewa yayi ni wato nayi nawa wanda ya saura batun kudi da lamarin da ya saura duka na dan bar ma President Akufo-Addo shi ya zo ya kammala yasa ba kare ba shi ya shigo ka gane yasa akwai ababai da yawa da ke gwada kaman ba wannan project gaskiya President Atta Mills ya fara wanda ya kare da aiki shine President Akufo-Addo. Wani aiki Akufo-Addo ya yi ciki kaga wani aiki Akufo-Addo ina so san wani aiki Akufo-Addo don ni interest na ne inda ba wanda shi ya zauna tun 2012 ya supervise kan aiki da aka yi ya duba aka yi aiki 2012 2013 2015 2014 2015 2016 ya bar mulki wannan ma ya bar mulki 2017 ne don me yasa da ba wanda shi ya zo ya kammala aiki 2018 aka bude da ba shi credit shi ba shi akwai abin da ke kira finishing touches sometimes wannan finishing touches na ma cost shi ma yana iya fi wato abin ga physical construction na ma da kanshi ba ina gwada batun hospital ga ina gwada cikin gini sometimes in kana gini daga kayi physical structure nan ka kare wato finishing touches na ma costing shi finishing da sauransu yana iya ma ya fi gini ne da kaje ko ba ka nan ba yasa an kai inda ba gini kawai shine maganan bawo wannan hospital is a referral hospital, one of the best referral hospitals in Africa. Now, yes, sir. May they say you achieve on status. A lot of the times in the Abiga equipment. So if you have the hospital video, kindly be showing us as we equipment is one very important aspect. Kuma equipment na the sada so say in hospital construction, one of the most expensive things the Daka Chicken hospital construction, shine equipment. To equipment nan shi aka samu wato da President Akufo-Addo yazo dewansu ba sunan shi da NPP government muka kawo wannan muka sa MRI equipment, scanning equipment, a lot of imaging equipment, especially the surgical equipment, especially. Now according to Miracle Abuaji, we 70% completion as at the time
a lokacin da NDC da su bar mulki 2016 lokacin da John Dramani Mahama they hand over in January 2017 right 70% ya saura 30% wanda Nana Ado Dankwa Akufo-Addo ya zo ya kammala shi maganan da yake ci ne cewa lokacin da so shugaban kasa John Dramani Mahama zai bar mulki gidan nan dai ne yake sayi akwai ababa da yawa da ke ciki da ya kamaci a zo a sa ciki gaskiya ne badan in kuma ba ginin ai ba ya sa wannan abubuwa wannan kuma gaskiya ne wannan kuma gaskiya ne ni problem mu na ne don me yasa John Mahama shi baya bashi credit shine nake son baka lissafi definitely na amince cewa project ne an nemi kudi an ba contractor but then the government of the day once ya abin ya zama projectin gwamnati ya kamace supervise ai ba da bar ma contractor aikin bane yana yi wai don an ba shi kudi ya dole ne gwamnati ya supervision na ma aiki gaskiya ne magana ko ba haka wato kagan na so anyway to answer your question nan bari in baka wani misali as my answer ban samu video na gashi dan turo maka bari in baka wani misali as my answer kagan in yau babana dai yi ginin gidan bisa ko school ko makaranta ko wani abu shi ya doki kudi ya ba contractor ya fara gini contractor ya je nisa she Allah ya sa babana babu shi she ni na zo na zama da na zama zuwa sauraka don a kare aikin she na yi tafiya na je turai she wani kuma da na zo na zamnan ashe ina duba baba na tun biya contractor ba na duba na bar contractor kudin ya ci bai yi aiki to kallo ka zo ka yi to mu ce don mama mu ba shi credit ko ba haka ba to kallo ya zo ya yi so dan dai mu ya mu ce gaskiya so mun yi ra'ayi da Miracle Abuwajin ya ce John Mahama bai yi komi kai ba abinda ya yi ne ni na iya mai afuwa shine kallo ya kawo shi banda kallo ba abinda ya kawo shi. Thank you very much. Let me read one message da ya shigo. Kai kuma kai ka turo mana naka sako 0553-683-010 akan waɗannan batutuwa da muke tattaunawa. Wai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All these excuses that Akufo-Addo is talking about, tomatoes, yam, konkonte, maize, plantain, and many more, are they coming from Ukraine? He should just and pack his things out from the office. So I'm still taking your messages 0553-683-010. Kai kuma kai ka turo mana sakonka akan Facebook ko kuwa YouTube inda kake kallon wannan shiri. Now talking about this text message, ya kamaci mu duba. Wait 45 minutes. I don't know. We tell the MPP man he should not bother himself at all. Bawumia is winning. Inshallah. Inshallah, my brother. Sunan she talk is cheap. Talk is cheap. He's saying that you should not bother yourself at all. Bawumia is winning. Inshallah. Ina so mu shiga cikin labari now, but then before that, but then read message nga. We sunan shi Alhaji Ibrahim. We tell the MPP man we don't eat humility. Okay. I'm MPP, but the truth is things are really hard. Right. I may not even vote. A ce mai yankuri, ce mai nima na ce ya yankuri. Alhaji Ibrahim wa gaya ma. To ce mai nima na ce ya yankuri. We humility but me is humble but da kake gaya wannan wai ba shi yake ci ba. Gaskiya. Wai garin yayi karfi. Wai me yiwa ma shi bai zuwa ya je ya. Anya in ya top prepaid. Ya kada kuriya. Mu shiga cikin story magana da Nana Ado Dankwa Akufo-Addo yayi cewa kaman Africa mune the biggest the biggest victims when it comes to the war currently ongoing in Russia and Ukraine. Gaskiya ne, na gode maka sosai dawa. Kafin je kana so ka send me hi kan phone na ina neman chat ne da kai na gan ya kwanta min kadan. Anyway, ka gan na gode da tambayan ga da kai. So dewa
ana cewa in dabbobi katoki biyu suka samu wato before ka ci gaba da Maskolo, how are you your regular NDC rep, how are you be ISO studio? But that's the main reason why I could come on. Firam yayi one sided, but then kace sun gudu ba su zo da suka ji na da how are you yana kan hanya yana zuwa. That's Honorable Abdul Razak, NDC constituency secretary for Madina constituency. Shine wakilin NDC, but up to now be ya shigo studio but kun ka ci gaba da magana. To na gode sosai. Abinda nake cewa dazu shine mun dade da jin manyan wato maganan manya wai in dabbobi katoki biyu suka samu dambo wato suka samu fada. Kasa wanda inda matsalan yake shine ciyawan kasa. When two elephants fight, it is the grass that suffers. So gaskiyar maganan nan ne, Ukraine suna cikin garuka da ke kasan waje da ke ma'amala da mu Ghana. In fact ba Ghana kadai ba, Africa duka baki daya. In fact kai ba Africa kadai ba ma, duniya duka baki daya da suke taimaka sosai, musamman ta wurin wato agriculture, lamarin gona da abinci na duniya duka baki daya suna kokari. Ya ban mamaki kaman America ma da na san kaman ba su baya, ba baya suke ban yazo kan shani gona ba, amma na zo na gan kaman ashe ko America ma, Germany, France, even UK, Ukraine yana nan kaman food basket da su wayan manyan garuka duka suke ci amfani su. To in wani manyan garuka na ci amfani Ukraine, ina ga mu Ghana ko kuwa Africa duka baki daya. Yasa wurin gaskiya ne kaman Ukraine fadansu da Russia akwai matsaloli sosai da ya kawo ma duniya duka baki daya. As a matter of fact, kan da lamarin fadan yake, in kana follow fadansu, fadan nan musamman wuraren da ya zamana rural areas na Ukraine, inda ake noma, wadannan wuri fadan ke da karfi ma sosai. Yasa ya bari lamarin abinci so dewa yana wato zama matsala ma ba Ghana kadai ba, African economies duka ga baki daya. Kagan aka ce wannan shi mutane su ce wani abinci kamar me yau, kagan mai edible oil wanda muke kira vegetable oil ko kuwa salad oil yawanci na fitowa Ukraine. Shinkafa muna samun dewa daga Asia, Thailand da China da sauransu, amma kuma su ma akwai dewan da su ma suke taimakawa. Musamman abin da ke fitowa wuri sosai shine flour wato alkama. Kagan yau cikin commodities duniya, alkama kuma yana da matsayin shi, da shigowa da fitan alkama kowane kasa shi ma yana cikin ababai da ke karawa cikin lamarin abinci kan hanyar tattalin arziki. Yasa wadanga fada banda wannan kuma kagan ababai da yawa na faruwa cikin duniya da ido bai gani. Ina ce ido bai gani, ina gwada cewa abinda ake kira musamman investment yana so zaman lafiya. Yasa wani rana President Akufo-Addo ya taba ce kamar si kamfe daidai, mutane ba su fahimci shi ba. Kaga inda akwai zaman lafiya wurin ciniki da wato mu'amalan kudi
da zance ko lamarin kudi kan musamman na tattali arziki, in fact yana da sauki inda ba gabdama da cece kuce, amma inda ka ji akwai gaddama duka ko ba da kai ake ba, waɗanda suke baka su ma yana zamana su ma hannunsu na ciki. Bari in gaya maka one example da mutane ke cewa kamar yau Ukraine akwai aboki da ya taba ce bi kamar muna gaddama sai ce bi kamar maiga to bomb guda ma bai fadi Ghana ba, mun ce fadar Ukraine ya taba Ghana, to inda bomb Russia ya fadi Ghana ne, to ya kenan shari da shi muka fasa dariya. Amma these mutane da suke waɗanga magana suna wannan magana ne because sun san cewa kamar a country like Niger kanan jiyan ga mun ga political instability ke wuri bayan ana lissafa economies da ke kokari na yin Africa suna ciki. Wannan fira daban ne, amma don mun zo kan wannan ba fira daban bane kai ne bari baka gansa bari baka gansa ana batun economy da dai jijiki dai juya dangane da yaki da ake wani kasa daban ai ba gane bane na ce baka ban su ce baka abin da ce fira daban ba ma da kansu kasan su abin da nake ce baka hankali wurin to akwai tashin hankali wurin an rusar da gwamnati mai mulki amma yau ana lissafa kasashe da tattalin arzikin su ya saya kan kafan shi nahiyar Africa yake samu ci gaba suna ciki. To akwai word da bature ke cewa relative in aka ce relatively doing well, for example mana ana kamanta ana danganta da cewa suma suna kokari. Don me sa ba mu gane ba mu samu wannan dangantaka, don me sa ba mu samu. Akwai Hausawa ke cewa gara kasa da kasa Niger inda Niger yake duba a ce Ghana mun shiga matsala for one whole year ba year a compare Niger to Ghana ko amma an ka fadi wannan kagan kasan wadansu ne kuma is sensibilities na wurin, wato kowa na proud da kasan shi isa bai yiwa a ce yau ni in ce kaman kasa kaman Niger in suna cewa kokari ko kuwa kuna kokari cikin lamarin economy Ghana ya fi na Niger na je Niger na je Mali na je Burkina kwanan ga na yin gaya maka kaman baka compare ba bin da ka compare. In fact the best hospital in Mali in Bamako baka compare shi da the average hospital in Ghana. But the economy is doing better today. Meaning the economy, mba social infrastructure ba. The economy is growing. Mba development ba. Fastest growing, one of the fastest growing economy today in Africa. They actually fastest. Cote d'Ivoire here, they are amongst the lists. Anyway, let me not forget before my colleague comes in. Abin nan ne ba. Ana tambaya wai me yasa ake cewa Ukraine fadansu ya taba Ghana. Mutane da yawa ba su fahimci wannan abinda akwai ne ba lalle shi fadan Ukraine ya taba Ghana ba, amma abinda akwai ne kaga musamman waɗanda suke yau fadan Ukraine ya taba su ko ya shafe su, wayannan mutane su ne waɗanda da za ya ce suke taimaka ma Ghana kan aiki da yawa. For example, just about a month ago, US Congress soon approved billions of dollars of military support for Ukraine. Billions. Same thing, UK is doing it. Same thing, France. Same thing, UK. Kuma, these are the same people da muke zuwa wurin mu ma mu nemi taimako wurin su. Ina suke samun wannan kudi ko arzikin. Kagan wa'annan kudin, most of us, most of it comes from their taxpayers. Yes sir, kudin da su samu wurin taxpayers
su taimaka ma African economies wani ya shafi Ghana. Yau in akwai further daga Ukraine, sometimes their priority goes there. Why? Saboda Ukraine da Russia ke yi. Wani wayin tambika, Right. We further da ake Ukraine da Russia. Is that the reason why planting for food and job is a failure? Planting for food and job, let nobody ever tell you and never accept the narrative anywhere Kamamba is a failure. Is the biggest agricultural intervention ever happened in Ghana since independence. What are the benefits? A huge production. There are huge production of food crops. Huge harvest. But is it reflects? Yana reflects on the grounds because market dynamics. Tomatoes the first kaji market yana zubina ruby wa ana nima misiba samu. Yazu tomatoes bash. Abinda kikira market dynamics. Kagan yau wa'anda suke gonan da kansu ba suke dokan abinci su kawo wato abinda ake kira cikin turanci farm gates dan ba suke kawo market nan ba. Thank you. Tsakanin farm gate da market akwai a lot of wato intermediaries ko kuwa abinda ake kira middlemen ya baka mamaki kaman in tos uku 10 cedi da ake ce wannan wurin shi mai gona ya baka mamaki kaman shi a daka gudan nan ma is a whole oloka guda. It's possible. Intermediaries nan yanzu suka zo ko tun dama suna nan ko yanzu sun yawa amma yanzu sun kai abin wani matsayi da nake cewa kaman in dai ka san wanda ke shuki wanda ke gona su suna zuwa su baka ma price kamar wanga ga price da zamu sai shi in baka sar musu ba ya baka mamaki ba wai don abin yayi ba wanda dai ba sha ne skills bane akwai ba haka nan bane ka san abin ga ya faru last year da aka ce the food prices ya fara zuwa bisa muka ga minister Ajando bodiyan kawai da ya doki bodiyan ya kai market ya gwada price da shi yake sayarwa me ya faru cikin market da within hours within hours with this price ya fall. Call it out there they think it's a crisis tomatoes it is shekaran jiya ga mun ga na tankwa masu sayar da kunumawai tankwan nan shi kasi kaga wannan ba gaskiya bane wannan propaganda ne mun ga na tankwa wannan propaganda ne use magana wai to kaka ce wai ba ni na ga ba wai tankwan ba shi kasi so na tomatoes ga kamar yadda kake magana kamar last year an samu minister ya involve kanshi aka je shi da kanshi ya je gona naki aka ja kwaso aka kawo Independence Square aka zuba wanda ke so zo sai ya push sellers in the market square reduce price. Are we going to see the same thing? Kagan wannan it was just a gesture to show kaman there are factors affecting pricing. Me gwamnati ke yi kan waɗannan factors. To muna need abin da ake kira kagan abin if you don't take care ka ce your solution should be price control. Kuma the kind of system da muke menene price control shine government ya ba da price kamar a tilasa kowa ya sayar da abu tomatoes uku 2 cedi ya kamaci kowa ya sayar tomatoes to yanzu ya wuci wannan ma yazo ya kai yau ni da kai layyan da muka yi mun gan prices ragon da it's not the reality it's not the reality prices rago na CD dollar yawo because kai rago na 90,000 bai masu sayarwa sun ce maka hawan CD ne kan sefa shi ya bar kudin ya zo haka kuma mun san da CD da sefa lamari ya to wayanda suka yi kiwo nan gafa musamman yan shanu kaga shanu da yawa kiwo gida ke yi especially here in Accra ba waje ba here in Accra lot of them na kiwo gida ke amma prices su in ka ji she me shi kuma ya ce maka kaman hawan dollar hawan sefa haba kagan ba abinda nake so ka fahimci ne there is crisis not with the crop production but crisis with pricing
Thank you. Prices with I prices. think your point has Ina so ka fadi ciki Hausa so ni da kana faici. Ana da masala wurin ya sunan shi that's farashi ko na da kaya. I understand. Everybody who is watching understands the English. Okay, well, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Salis from Kaswa. This NPP man, I think he don't know what he's saying. He's only talking by his feelings without the truth. That is your opinion. Salamu Muhammad. Well, this is indeed a good show, Malam Ferry. I like your style. Thank you. Well, God bless Baina TV. Yakumachi John Mahama will never come to power, let alone cancel any program. Well, good evening, Mr. Host. Kindly, I think I've asked this question already. I didn't want to look at you. Honorable Abdurazak, you decide come as well late. So the late Abdurazak. Long life. Send us who are. So no can imagine. Me Farudi. Kayan Kazama General Secretary. Political party at any point in time, emergency na yazo. Kuma yau kuma da kashi kuma ya zama ne ranan haifuwa nan in terms of birthday nan yau. Happy birthday. So it coincided with a whole lot of things. Baka tribe. Birthday ka muna zabi daga kazo da fari riga kuma kazo late. Kazo kuma kana mostly bang advertise birthday na. On the quiet. Amma dai da safe dai asuba dai mun yi addu'a muka gode ma Allah, the most important thing. But I chinga just around 7 muka samu emergency and it needs my presence as secretary. Okay, at cikin party. Sanga da ka call maka na sa speaker la da saboda su gane kaman ya kamata move. To ba mu kare ba an dai ce kaman dai move ne. Haka ne. Don da ya kamata ba da report na report na. Aikin nan na da yawa. Haka nan ne, masha Allah. Straight up bari mu shiga cikin ina so mu duba story gana John Dramani Mahama inda ya nuna bacin ran shi da yanda wannan gwamnati ke kashe kudi tana samu amma tana kashe shi kuma bata dauki wani mataki na kare kudi da ake karba na al'umman Ghana ba inda yace idan mutanen Ghana suka bashi dama ya dawo mulki zaya cancel ko kuwa zaya dakatar kuwa zaya stop, let me use that word, wasu programs da wannan gwamnati ke yi inda ya ambaci sunan guda one village one dam. Ta yaya John Dramani Mahama zai yi wannan abu domin one village one dam mun gan evidence da ke nuna cewa kamar wasu mutane sun ci amfani shi wurin irrigation. Alavali. Na farko shin ce bismillahir rahmanir rahim kuma in gaida masu kallo ma cikin ga lokacin ga sarkin Madina Alhaji Saidu da Imam Madina Sheikh Shabu Abdullah. Isa Salasi John Dramani Mahama yayi wannan magana based on evidence, based on ababai da daman nan Ghanaians suka gani kan wasu policies na in ka duba in terms of kace da ka compare viability shine maybe amfanin shi da yanda ake expect kamar ya amfana da matasan gari ba be kai irin wannan level ba. Isa an ka ka duba priorities mu kaman gari ka duba kudimu shani lamarin kudimu na be da karfi kamar yanzu aka yanda economy mu ke struggle da sauransu ya baka good advice kaman wasu policies na nan kana withdrawn su aiko dai kana put on hold shi ka focus kan wanda ne zama priority ne zama ni kaman ina da wani direct and indirect benefit na dai kama matasan da dai bari at least zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin gari ya dace isa kan wannan kaga ya ce 1 village 1 dam ko 1v1d 1v1d nan ka duba ba wai dam aka ce ba ce dugout ba dam aka ce 1 village 1 dam amma an ka duba evidences na da ababen na igwadan na ba dam bane they are dugouts dugout ne ramuka ne kamar an gina JSD yes kuma mun samu evidences na ke gwada kamar lokacin ma ya kai ma duka ya dry out ba ruwa kuma menene rationale
kaman wani hankali ezo sannan government ta doki kan kaman da ta gina irin wannan one village one dam shi sa har wani ana gine su no sun kare ya ce ya zo ya bari it means har wayo gwamnati na kashe kudi kai yes because it's something that you invested in it kuma at the end of the day now in ka duba recent time one before 2020 election ba akwai da na mamuka da muka press conference ma kan su maka duba kan ya dry na ya drag ali communication officer ma ya shiga cikin da regional communication team duka suka bi suka saya da shi da aka suka yanka video da pictures suka kana ga duka ya dry several of them kuma kana ji malam fahim the issue is that dam aka ce muna ba ce muna dugout ba kuma da rationale behind this ne an gina ni saboda ko da ma muna cikin dry season lokacin albata ko hamatan wannan lokacin ne zama da kaman masu gona sun samu su amfana da wannan dam ko wannan ruwa su samu suna yawata kayan shanin wangan shuke-shuken su da dai ba mu abinci throughout the year which is the 12-month calendar ba wai kamar ga mostly ka duba ta up north even the donga southern part ngama da kanshi ma muka shiga cikin hamatan ko ko albatan nan ina zuwa ne wani lokaci kan masu gona ba kashin wannan lokaci suke noma ba su shuki because suna assume kamar wannan lokaci na is a dry season ana noma na make sure kamar ana prepare land na da abubuwa amma an ka je advanced countries ko ko developed countries ko ko Burkina Faso kan gaban ka duba suna da irin wadannan dams na ko da ma cikin albata mani ko ko hamatan suna continuous production in terms of maize crop cultivation suna ta shuki because suna da irrigation system na suna ya pump ko su water ababen da suke shukawa isa an ka duba kan 1v1 dinga da ya zama da kamar ya dry out in the first place ba wani amfani na ke cin kanshi kuma bai ci government ya zama da wannan priority ba amma inda ka ce dam na da specs shi nan ana ya gina shi in a way ko da ma ruwa ya mun shiga cikin albata kamar ka doki misali a gusun buda ma kan ga wannan full complete dam ne isa ko mun shiga cikin albata the only thing da aka ji ne wai water levels ya reduce an ce ma ruwan na ke cikin ya reduce amma ruwan da ya reduce na ka samu masu gonan da ke shuki kan wannan enclave na duka suna pool ruwa suna water kayan da suke shukawa unlike other one na government introduce na wannan na is a dry center ba wai kamar wani river na bin jikin shi ko wani bane is more or less like harvesting a rainwater amma at the end of the day na an harvest an shiga albata na wannan ya dry up bai da wani purpose kuma kenan ya zama useless fashe kamar adir kuma ya kuma yi isa an ka duba 1v1d inda gaskiya ne kamar ya pick that maximum benefit da yau ka shiga kasuwa ba ka sai tomatoes guda 5 cedis ba ka sai shakana one village one dam yeah, exactly domin ba yi damu na wai da zuwa yi swimming pool bane kuma ba yi damu na kuma wai da yi ne for fanfare zuwa kallo ba an yi ne for a purpose and the purpose is masu gona su su continue suna shuki ko da ma lokacin ba na tomatoes da kayan abinci da ke karuwa muna gani cikin akran gani ko dai ko ina alafari is cut across the country was one village one dam policy need a target northern part of Ghana Malam Fari is cut across the country yau ka duba tomatoes mostly an ce ma techima amma je ka check for the year yes je ka duba the year ending tomatoes na aka import outside Ghana is cikin garin the Ghana. The importation of tomatoes has always been there. It has always been there, but not to the volume. But not to the volume na muka kai a cikin wanga lokacin gaba. Domin me, wai kana target homegrown. Homegrown na shine kana duban bayan ka wanda ke shuke cikin garin ka. Ina kaman batun poultry ga. Kana invest or ko kana support local farmers. Shine idea na maybe aka kawo one vin na. Amma the rationale na kuma da yanda suka implement shi bai serve its purpose intended purpose ba domin in dai ya serve da yau ka shiga kasuwa tankuwa baka samu ka sai shi sada da kike sai albasa baka sai shi yanda kike sai sada batun shi tomatoes baka sai shi sada batun bode rogo dundu ba bina da mu sai shi sada bane saboda in dai 1v1 din na in dai gaskiya ni damu ne ya bari masu shuki ko kwa masu masu gona sun continue suna produce ko sun continue suna cultivate sun continue suna shuki hali throughout the year round isa inde kagan aka ce economy da kanshi shine mutane ka suna ya shiga kasuwa da kudi kadan su samu abinci su sai
amma yau ka rika 200 cedis ka shiga malafar mu maka mu gaskiya ni na da mata the truth is da kudi na nake bayarwa a shiga kasuwa ICC a zo ya abinci yau ya triple saboda in na bada wannan kudi kamar yadda da nake bayarwa ba da same Akufo the way is because of Russia Ukraine war to bari ba ka kan wannan magana Russia yana cikin Ukraine war ka bar guda da covid domin kan suka fadi Russia Ukraine suna fada covid ne sannan su je Russia Ukraine amma dan barka sani the NPP government under Nana Akufo-Addo, President Nana Akufo-Addo, the Dr. Bawumia, soon collapse economy in Ghana. It started way back in 2018. 2017, that's why Azul power. So some economic growth to certain highest percentage. World Bank total confirm kama yes growth na kuka samu na it was as a result of the good policies na His Excellency John Dramani Mahama and the then administration Babatun IMF ma where as a result of the good policies na muka put in place and that led to the growth. Esa share 1 year che kama growth in 2017 na yanzu kuka zo esa kun sustain shi 2018 kusamu more than that ama 2018 soon decline kuma 2018 suka fara the mismanaging of the economy. Aka fara na bad advice ana bad advice suna go no it fell on deaf ears ba jin mu muke in charge we do what we want to do isa ku magana ku fa da ba mu follow domin inda sun follow da ina samani wasu ababai na yau muke go through wani abu kamar dumson na muke experience yau ga batun Esla ngana suka just mortgage Esla an create ne purposely Excellency John Dramani ya create we mu focus kai energy sector kade kada diversion isa batun Ukraine na kata ne yakin da Russia hari da Russia ta kai mai barin kuma ba kan wannan magana duniya duk baki da ya kawo mu duniya barin kuma ba kan wannan magana wanda suke da alaka da wayannan kasashe to barin kuma kan wannan magana batun ka ce Russia Ukraine amma dan kara covid kai domin covid ya zo muka fara muna feel the shock observers na da kanshi sannan ma Russia Ukraine kuma zo karu kai lokacin na wani lokacin covid ya zo March 2019 Russia Ukraine ya COVID ya zo 2019 that's March COVID ya zo farko 2019 somewhere March wannan lokacin na nado da mutane suka je Canada kamin su je ban bada advice kamar no kasu te yanda ciwo ne ke su hold on shi suka ce kina cha sun te shi suka te suka kuma kwashe COVID kuma yazo yasa zuwa su da kowa su da shiga da COVID that's a fact but we can't run away from it she bayan wannan she Russia Ukraine yazo karu globally it is a phenomenon that affects kowa da kowa duniya duka. Amma the issue is that COVID, the Russia-Ukraine now, before even Russia-Ukraine is COVID, the country is it was a disadvantage but a blessing in disguise. How? Because low catching COVID, Ghana, muka samu kudin na ba mu taba samu cin gari ba. Mun rasa kudi. No, some. Can you quantify? Yes. So I'm coming there. So I'm coming there. Yeah, in care. Yes. Teachers na gida ba su aiki ana biyan su. Aka je lockdown 1 week aka feed mutane aka ba mutane abinci aka diga wannan kudi da lockdown na kaga muna magana ka mu specify in ka ce an feed mutane ni lockdown ba wani zo feed na dan tambaye ka ke lockdown wani ya zo feeding ka ba feed na ba to ya mu da wujin na samu there were a target ruwa free na inda aka kare covid you pay back in kariya na yi look at into your camera ka fadi mutane da matasan da ke kallon mu kamar bayan covid ba zo an ba mu covid tax wannan ruwa wai mu biya ruwa na ka ba mu free so it's no more free domin ka ba mu free ana biyan halwa ma yana kai ya ce an biya ba she nake ce ma halwa yau ma wannan tax ma yana kai ba cire ba ya ce wannan yayi ne don a kare wai yayi ne at that time na saboda mu samu yes amma bayan da mun kare gari yanzu ku biya ba and we are paying and we are paying whether dabara or no dabara we are paying and we are still paying so that's the fact so it's no more free kaka batun free nanga the issue is that lokacin na covid ne zo na kudi da arzikin tattalin arzikin kudin na Ghana ya samu aptama from beginning na ciwon ya fara ba mu samu direct foreign currency ba abin da muka samu ne sinking fund na Excellency John Dramani Mahama e build yaji kudin na e reserve yaji wannan gwamnatin na nado da Bawumia suka rely kai but we also looking at stabilization fund mun kulle borders so step by step yasa shi nake maka nan are we also looking at
kuɗi da ya kamaci ya shigo through our borders, airport be aiki, plane be fly, all of these shedi ke ce ma kama wannan lokacin aka block wadannan lokacin aka block wadannan ka samu wannan gudu ba gara kare ba da work kuma kana jin wannan lokacin da kike ce border and block airport and block na duka na block na saboda World Bank da IMF sun san block wannan duka mafari suka ba mu kudi more than suka ba kowa yes suka ba mu exactly and we are dealing with Ghana here but it's a big question in this case now in the manage economy mu properly as it's supposed to be managed Ghana babu find kai mun da muke yau so show me one country da yau bai huskantan masala na tattalin arziki da kuma bai cewa kaman Russia da Ukraine sorry COVID-19 Russia so far Paul Kagame bai fito ya complain kamar economy shi na is being shocked ina magana da even UK ma deportation that's to deport Africans Ghanaians including Ghanaians wey me that's you musu arrangement that just was suka daga Rwandan economy is a structure of the economy the same as that of Malafari are they not African country were they not part of the kace kowa affect kace kowa affect there are things when the kowa affect ka fa ka fa kace kama COVID Ukraine that affect kowa babu when the Kagame dey yi decisions that they take cikin gaggawa ya solve problem kuda ya kawo mutane masuwa da nan kasan Ghana because of the system and the nature of yadda muke tafiyar da lamari ta shanin demokradiyyar mu ba mu yamu yaka to bari ba ka san shi Paul Kagame bai tashi doki kudi eje waste $200 million e gina rami just rami kawai wo rami na an gina wai na abu da gina cathedral no wai na abu da gina cathedral so e gina wannan rami na aka gina yau na magana ga malam fari kana wai kama kowa lokacin aka ya dira kra wannan rami ya kamata a plug a sai oil a plug a ta jar ruwan na ke cikin ramin nan yes abin a jar ruwan na duka ya shiga cikin gote move ya je shiga cikin tenku Paul Kagame bai cire kudi over millions of dollars e bayar wai a ja gida Paul Gudam an ba da kudi mutane an karbi kudi an ci shi har wayo ba gina damun nan ba Paul Kagame bai yin wannan irresponsibility yin because he's a very disciplined somebody with a military background it's a insists value for money saboda garin yake so kana san nako Paul Kagame bai zuwa yi wani kaman maybe wai wanga 1v1d Paul Kagame bai tashi je aje ayi dugout at that price na suka kira akan by feasibility study they call for the past my brother he has been here with you all this so today you can even forgive me and give me fault you can give me some don't feel time to add up but the issue is that gaskiya magana duka ne ba mala fari let me just wrap it up for you an fara manage Ghana economy in 2018 yanda aka mismanage 2018 economy mun na da muka lead into COVID inda an manage economy mu da kyau in 2018 sannan COVID ya shigo bala fari duniya duka ke suffer batun COVID duniya duka yau ke experience batun Ukraine and Russian war amma da Ghana ba mu kai inda muka kai at this level na ka shiga kasuwa kaya na sada aka nan no it was due to mismanagement of the Ghanaian economy domin dan barka understand kama under COVID irin kudin da muka samu Ghana ba wani government ne taba samu wannan kudi isa one would have thought kaman irin wannan arzikin kudin da muka samu mu manage kanmu da kyau mu yi financial discipline mu san kaman muna prioritize kan ababai na ba da je a sa kudi wasu su ci kudin na baya tra kudin ba wai an kun samu kudi dewa babu wanda ya taba fact the records are there it's a fact COVID ya zo Russia Ukraine war ya zo cin kudin da kuka yi kun ci kudin ne sun ci kudin na kaman kalewali yadda ake cin kalewali da gujiya yadda suka ci kudin kenan yau ka tashi yau ba yau aka maka rasuwa she mutane suka kawo sadaka na aka kawo wurin rasuwa ya kira shi she aka tattara irin wadannan sadakan rasuwar da aka zo aka baka she wani ya zai wani wuri ya ce kamar kai kudi o malafari kai kudi Allah kiyaye kai wanga kudi ne ba aka ce har suna kiran shi suwa ya ba suwa iti obi abel $10 million oze we dey ba yesi kini
kare ana share bashi da shi ba bashi wasa ba ana yi a zo a zama kafi a yi lissafi a kare akwai ma bashi da ya kamata a yi da shi a biya aka ne ko ba aka dan bane ana yi a raba bashi ma ba family wai a je a kara ina cikin pepe irin shi kenan da ni man ga wani ban taba ga wani mu ba mutane na shuru ne ba da san as an example okay su ma suna cikin gada amma inda kana bidan example kan wannan scenario ne ba ta san cikin musulunci ma atta ma wujin irin wannan kuma wasu malamai na yafi kai ka kawo da zo da baka nan ga da zo da baka nan ga ba kawo sha ne covid ba kai ka kawo sha ne covid no shi ya kawo pain russia shi na kara mai covid kuna kara covid Allah kiyaye Allah kiyaye wani samu covid eje kwanta 37 no eje kwa UGMC eje kwanta UGMC eje kwanta UGMC ba damuwa eje kwanta UGMC she mu zo mu ziyarce mai shi mu bashi envelope mai shi yayi 1 month daga wuri daga UGMC Allah kiyaye mutum ka kwana wurin 1 month ka san nawa da ka it's very expensive aha yasa wani ka kawo ka iri wadannan kudi cikin wannan lokaci wannan ba kara cikin arzikinka kaga abin da ya zama arzikinka shine aikin da kake yi tro da wato farms da kake da shi da ayyuka da ka bude filling stations ka arziki da suke kawo maka shi ake tattara a ce kamar ga arzikinka amma waɗannan da ya ba shi cike yasa ku bar gaya mu da wannan magana ku yankuri NDC abinda akwai ne ka kira sunan Paul Kagame kan da ka yi magana shi ina gani kamar ko aboki ka ne ya ka san juna ne amma Paul Kagame has been president of Rwanda since 1994 up to yau how many years kenan ba 30 years kenan ko na wani abu ya kai 30 years ko dai almost it is when 2004 yeah that's 30 years mutum guda ina zaune wuri guda saboda Allah aka ba Dr. Bawumia 10 years ka san Ghana zai zama Ghana ya kifi abduwa Ghana ya zama kaman any European country kun ji shi ko any European country da ga baka kaga me Paul Kagame yayi Rwanda Paul Kagame kuma ban su ba su kuka da kuma ka san COVID-19 saboda ba su wannan kuka ka sa bi da ba su wannan kuka mutane 14 million ke Rwanda isa kullu da Rwanda ake cewa Rwanda mutane 14 million 14 million ba su kai ma rabin Ghana ba isa yau mu da muke cikin studio ga na saka ba mu population 14 million for 30 years di haba da ya kamata garin nan in ka duba kasa ma ka iya ka gan idon ka saboda madubi yafi su sasa payment. So research about Rwanda da kyau. Rwanda, it's like 14 million people. No ba batun kace in ka mana ka duba madubi shi ne cikin mai ka research ka kuma system. Ni na je Rwanda. Na ga Rwanda. Kukan Ghana ya kukan Ghana kukan in ka je Rwanda. Kukan Kenya ya fi na Ghana. Compared to kukan Kenya ya fi na Ghana. Kukan Kenya population su ya fi na mu yawa. Na ce maka ba kukan wasa ba. Ba kukan wasa ba. Suna wahala sosai. Sun fi mu. Ba wahalan sosai suke yi ba. Suna wahala. Kaga ba kowa wai in magana yazo aka jefa dusi. Kowa na kama kanshi. Ko ba haka nan ba. Yasa I don't even want to bother about whether suna jin jiki or not. Gashi nan akwai wanda dai ya ce kaman Niger ma akwai last week da muke cikin studio ga wani ya call ya ce kaman ba Burkina sun fi gane jin dadi ko ba studio ga wani wanda ya mai go to Burkina and compare your standard of living to the situation da ke wurin nan amma wani ya ce kaman Burkina kaza je Mali je Niger je Chad amma bari mu zo namu ya dame mu ko ba haka nan ba okay abinda akwai ne yau Ghana abinda muke ni shine mu samu a visionary leader da ke sinkaya nisa da ke sinkaya gobe bayan gobe kaman His Excellency John Dramani Mahama da ya build hospitals ya sa kamar wani ciwo ya zo kamar COVID ya zo ministers ku duka inda aka shift da su kenan suka shaka hospital nan ji ba ni da host ba yasa kaka don't even go there don't even go there shi kamar ba ya san wanda ake kira Dr. Muhammadu Bawumia
Maybe you do When that. it's a big, that's someone that can carry but to hospital. Okay, that's what no, wait, Dr. Mahmoud. Back and now so cable to hospital now. Back and I'm okay. I'm a shame I'm gonna wake up again. It's my time, so don't worry. It's a rebat. It's a rebat, ba. So let me in that rebat. Check it, Magana. So let me Dr. Mahmoud Baumia. Very okay. That's okay. Very Karatamaka. Oh, me lie. You go expect these are 32 policies. Oh, wow. Championed or initiated by His Excellency. Ama be sake price in tomato chicken Madina market bo. Ghana card. Gaskiya ko ba gaskiya bane. Fadi. Cocaine. Cocaine. Ghana Post Digital Property Address System. Mobile money interoperability. The paperless ports. Digitization of passport office. Motor insurance. Ghana.gov platform. E-pharmacy. Zipline. Digitalization. No guarantor for student loans. These are so many things. I don't want to bore our listeners, so they can I read, but it makes them feel bored. But the truth is that Dr. Mahmoud Baumia is a visionary leader who has decided, Kamumba, Allah Esa, from next year going, they aje Ghana, enda mutane, dasu wewayo suduba, wani gari ke gani Ghana. Abinda kweni, wai nyezo de bamu. Uniform tax system. Okay. Where they bamu uniform tax system. Where they take digitization to another level. Where they focus on infrastructure development. Where they focus on human development. Where they focus on educational development. Where they focus on capital development. Where they focus on entrepreneurial development. Justice system. Call me the end of Dr. Baumia Kitafienda. Gaskiya Ghana munzo mukai daga kace iPhone 15 kan da yake cikin Ghana haka ne zaka samu US haka ne zaka samu developing mu. All right, well we Sunan Shizaki from Nima where the MPP man is just constructing taking ample time to you see when you are sending the messages Bokuba use certain words I won't read them. Yes, I won't read them. We want Sunan to Salam Swala, where we are aware of the NDC's plan to come and loot and share. We will not vote for them. Tell the NDC man he should save his energy because NDC will lose again. Assalamu alaikum. We please let we those from Zongo pronounce the name of VIP correctly for others to emulate. The name is Mahamadu Baumia, not Mahamadu. You've written the same thing. Maybe Muhammad Baumia. So they don't call him Muhammad. But what you mentioned first, that's it's how they Mahmoud. Mahmoud. It's Mahamudu Baumia. What's the difference between Mahmoud and Muhammad? Muhammad. The name is What's Mahmoud. the difference? Mahmoud is the same as Muhammad. Yeah, yes. Muhammadu is the corrupted way. Kaji Zongo. Aisha ma anche Aisha tu. Memuna tu. So it's either the Arabic phonetic so either the Arabic pronunciation or the English pronunciation. In the attempt to correct Meshia Good evening, my name is Emmanuel Ashiti. I'm watching you live from Tema in Greater Accra. Great show. Thank you very much, Emmanuel Ashiti. This is the only show we do things like this in Hausa language. Where Sunan Yusuf Imran tell the MPP man he is solid. I like the way he makes his submission. God bless you, Malam Fari. Thank you very much. One way Sunan Tanku Kamil. I'm Tanku Kamil from Mamobi. I'm enjoying this show and I wish you do it every day. Can I? As producers, sponsors. It's possible. Allah is Jazamani Malam Fari. One way Sunan Tamala Maru Maisha. Baumia is indeed a genius and you cannot compare Muhammad to him. The distance between them is like heaven and earth. One way, good evening. My name is Emmanuel Ashite again. I'm watching you live from Tema in, I think I've read this one. Yeche, great
show. She go Sorry. magana The issue the issue is that you see nkache visionary leader. Somebody who is visionary. Meaning visionary. She the one. Okay, so I'm getting this clarification from someone who is very close to the vice president. He's saying that the name is Mahamudu Bawumia. Thank you very much. So back to the Thank issue. you very All very, this very, will very not change the price of tomato in Medina market. It has already So go ahead. changed. The issue is that when you talk of visionary, who is a visionary? Visionary is somebody who sits down and thinks 10 years, 20 years, 30 years, 50 years. Just as Kwame Nkrumah thought, Muka Gina Akoso go down for the next 50 years. Yeah, God, yes. Just as Kwame Nkrumah tunani kama Muka Gina Temamoto way, Muka use concrete, Muka ish for the next 50 years. Yazu Temamoto way is more than 50 years. Amamgashna Muna can use. To Irwa Nake Chima visionary leader. It's a modern day visionary leader. Nkache visionary. Wani ya zama tunani che kama Dome sa musulmai mutane na yan waye na northerners ko musulmai sun zo wida su haji su zo hajj village su zo su yi walete adire na kaga adire na bugun su rana na bugun su she me ce no bari in gina wani amana ke ce ma hajj village That visionary. in na gina hajj village wannan ke duba mu da suke ji mu sun baka wannan ansa da ka tambaya in na gina wujin wannan lokacin da suke zuwa suna zama adire na bugun su ana adire na suna adire na bugun su rana na bugun su na inda na gina vision wanga wani abu kamar dai setup Yeah, so village ya solve musu wannan problem. So can I say that Wannan visionary leader na man of time hold on you ask can I say that when my gina anyen titi they are solve problem is visionary. When irin titi that's the question. Kamar na Kwame Nkrumah ya yi tunani ce no ina so he last for the next 50 years or more. She concrete. That is what we call visionary. So there's difference. It's a one year zama yi tunani ce kamar no shi me shi ne ya zama visionary leader she no. Yadda mutane na ke fito northern region tamale precisely su zo all the way ke no kace ka ba da time so I'm getting there su zo su stay Accra and su dey suna wala barin gina musu airport saboda international airline na a shuttle a fly su direct from Tamale Hospital. Is that what you are saying? Tamale International Airport. Oh my brother. Tamale International Airport. Ko ba ka san wannan kuma bane. Oh, Zamani President Kufuor, the South African national team were based in Tamale. We are talking of international airports. We are not talking inbound. They flew straight from Joburg. It's not true. Straight, I'm telling you. It's not true, my brother. Don't go there. It's not true. Our listeners know. Ask our listeners to confirm this issue. Now you are even eating my Zamani President Kufuor, abinda akide shine. Team Sinduka Sunzo Accra Kotoka then it's not true. Let's say the teams that were based in Tamale flew straight into Tamale. Yes, you take it. You take it. No, with their long haul. It's okay. Yes, we admit. So let's move on. Let's make progress. Thank you. The progress is that somebody thought out of a visionary said that no, Bambari Mutan in Tamale, the upper west, upper east, northern region, Suzo Accra. Ama play name Itachi the Katamali direct. Point well Kaisu hospital. Share yo. Wana visionary leader na ezama tunani kama Ghana Premier Hospital hali yo machine premier. Shine kwalebu. Esan yo wani masala ezo ko wan ciwo ezo cin garinga. Ya da yi aya solve muna mbanda kwalebu domin kwalebu ya overstretch mutane cikin pepe shine an kawo mutane da dama kwalebu na yanzu kwalebu be receive mutane kuma be accept mutane. Esa based on that HMA, Baringina Bank of Ghana Hospital, Baringina Maritime Maritime Hospital, Baringina Dodowa Hospital, Baringina Yasunashi Madina 100-bed hospital na Akakai Wangaga East Kwabina, Baringina University of Ghana Medical Center. Saboda me ngwatara na wanci wezo musaka muna da wani facility ka san kamar lokacin da covid yazo an samu manyan mutane ka fara John Mohammed shi ya gina ka samu kuma lokacin muka samu covid an samu manyan mutane na aka fly from Nigeria da Liberia duka aka kawo su Ghana ga aka zaka 2011 John Mohammed president. Ask it. Kana ji na Malam Fari. That's a bigger question. 2011 John Mohammed president. John Mohammed vice president of the Republic of Ghana. Kuma shine the head of the economic management team.
be the economic background in terms of shi ba economic risk bane amma mun samu economy Ghana ya sai kan kafan shi ya fi ma wanda yau ike kiran kan shi economist Atamils ya gina Kojo Mahama Malafari His Excellency Dramani Mahama built the University of Ghana Medical Center kakamba ndaka fara from day one suka ce mu kamar wa ba complete ba wanga ya sunan shi ancillary devices ba ina zuwa way ba plans 70% ina zuwa way ba plans da complete it was never true the hospital was completely done nda suka zo kan mulki 2017 it took Joy FM the one in the AJA demonstrate with him Joy FM suka shigo an kiyama a bar su shiga suka ce ma minister then minister kama kai kariya ka ce mu kama ba plant ba generator da dai power machines na amma gashi na ga generator ka ce kama air conditioner ba mun shiga cikin dakin duka yayi sanyi air conditioner kai yana aiki amma facility da kanshi ba use it took the Joy FM da suka yi wannan documentary wannan trigger government suka doki guntun kunyar su invest ko one cikin hospital na Malafari kana ji invest ko one ba I want this question to be answered. Election 2024 it's all about abinci da aljufuna that is it basically okay it's all about na shiga kasuwa na shiga da 100 Ghana cedis na san kayan da nake si in zo in kai family na it's all about aiki nan da nake yin cikin bank na aka collapse shi yau ina gida ban samu aikin yi that is all amma batun hospital na fadi ma ka gan ba mutanen MPP ba su da alkawari kuna son ku sata project the issue is that Malafari magana ngana nake mutane su ya su je my john Allah su duba March 12 2011 John President Professor John Evans Atamils ya cut sword aka fara aiki na kuna son ku karbi duka ku ba John Dramani Mahama domin ba Atamils Malafari wane ne wanga president Ghana yau Malafari wane ne president Ghana yau Akufo-Addo amma mun samu vice president wai shi ya kawo Ghana card wane ne president Ghana yau ba shi ke wane ne president Ghana yau Akufo-Addo amma mun samu vice president na wai shi ya kawo e-passport da sauransu da dama shi ya kawo ga ECG menene app so abin da dai John Mahama Malafari so you see you can also credit lokacin ka kana ce kamar a'a ba haka nan bane why do you now today ka ce kamar yau da haka nan ne ya zama kana 0553683010 so the truth is that visionary leader na she tunani kamar wata rana wani ciwo ya zo she a build sinking fund e yaje muna a build stabilization fund e yaje muna tambaye shin da yake zamne nan ga mai ga kama inda suka zo na covid da hit su na suka fara cire kudi it was from the sinking fund and the stabilization fund that His Excellency John Dramani Mahama a build the yaje magana ya tunani in terms of visionary kama wata rana ciwo zo ko wani masala zo Ghana emergency muna ni contingency man samu first caller ku ya kuri ko mo respect for ya kuri wa ke kan line right can line wa ke kan line right can line ina ga kira daga na kira daga abubuwa ina jinka wala fara ya kuro kada yi sannu ka dai abin da ke cikin baki na an da so sani kuma ana mutane MP up to the standard sun cikin su haka zuwa na ka ta fara musu gaskiya shi yasa kai ma kake da dama ka yi magana karya da nake musulmi kai musulmi sosai a ba ta fari baki su ka fari gaskiya. Thank you very much. Thank you. You see, I will not allow you to attack anybody, especially in yazo sha'anin addini me shi siyasa ake. Ya kuma sa ra'ayin ka kai kake gwadawan shi kuma ra'ayin shi kenan. Babu wani ƙarya da yayi nan ra'ayin shi ne. Yan kuwa ke kan layi. Hello. Hello. Salaam alaikum. Yankuri lower volume TV setting ki mu fira. Yankuri na kira daga mashi Agwaso. Ina jinki. Yan NPP na mun gaji da karyar su. Da bai kamata mutane NDC su ta kuwa ba yanzu suke muna quality. Sai sa honorable Razak ya ga shiru yana kallon shi.
shi yasa yanzu yan MPP suna oke za su tsare mu zo power suna ke muna kai shi yasa ya ta futawa yana kallon shi. Mun gode. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Dai ta zo ta yi maganar ta nice ta wuce ra'ayinta kenan. Amma ka zo kana attack wani kan religion shi, that one I will not accept it because wannan kalma ko kai aka maka bai maka dadi. Yan kuriwa ke kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka da yadda kake kira. Rannu gari ta kuke. Muna lafiya. Ina gaida kai da fadawan kan nan. Suna amsawa. Wannan sabon gado ne fa kuma shi. Na ina jin ka. Ina. Yawa. Abinda muke so mu kara muku ne cikin bayanan da kuke yi. Kaga vice president da kai shi ba umiya. Ya zo ya ce da Ghanaians kamar wasu mate ne. Kisa ko me ya faɗi presidentin nan bai doka yana faɗi saboda mutane su vote mai shi ma zai yi shugabanci. Amma ina so dan wani yadda mai bar kai ya kara bar kai kile kaman ba. In ana mulki vice president matsayin da ake bashi ne shi ne chairman of the economic management team and shi ne chairman of the police council. Wuri biyun ga suka ya fail. In dai aikin shi da ya zo ya yi kenan to aikin shi biyun ga duka ya fail cikin mulkin ga. Ghana is in the era of insecurity. Sannan kuma our economy has broke. Ya broke. Sam kai da kanka kasan dola ce ba 16 cedi ba ne. Amma yau 60 cedi ma kana rike da shi kana bidan dola. Ko alaban mun gan kaje kana bidan dola. 16 na shi ka ba da kuɗi tukunna a barka. Ita ba kai ka ce muna abin gangabi da haka baka. Ba kai ka duba ba. Mu ganiyar mu kuma votu ma. Ku bar batun da musulmi ba ruwan shugabanci da wani religion ka. Shugabanci ko dan turu za ba, inda ya taimaka da 'yan kasa, Allah ya taimaka mai shi ma ya mulki. An baka mulki shekara 8, ba kai kayi abin da mutane ke so ba wallahi bari gaya ma da wa. Dan guntuna kowa ya samu dama shi kuma ya tufa albarkacin bakin shi. Kai kuma kaya ka kira 055-3683-010. Da mu doki last call a so mu dasa aiki yan kuri sunan ka da yadda kake kira hello sunan ka da yadda kake kira salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi malam farid na'am tufa albarkacin bakinka ya wure alhamdulillah to dan uwan naku ne Muhammadu Muftahu Jankure Babawo daga zangon Kadir malam farid ba kuma shi ba na bar kuma shi yanzu ba babu nan batu bane shi ya aka yi alhamdulillah to ka gaya ma yan wanka da ke cikin don na musu barka da yau shi CEO na mento na shi abin Abdulrazak na mai barka da yau kaga ka bai dan wanka yana cikin air condition amma yayi zafi yanzu aka zufa yana zufa ka fahimce ni ko yau ka duba mataimakin shugaban kasa ya zo yana yawon kamfe kana mantawa irin alkawalin da kuka yi tun lokacin 2016 ni abin da ke damuna ne ba inda amma yana cewa kamar wai a'a alkawalin da suka yi ba su cikan nan ba in ya zo ya cika wannan alkawalin she kai ka manta da kanka yanzu fa shi dai abin gari ke waye fa ko me ka gaya mai dai ji ka gane ko shi yasa abin da nake so yin shi abin ga mataimakin shugaban kasa ya sani shi shugaban kai shugabanci ga fa Allah ke bayarwa shi yasa yanda yake yi yake ganin kaman garin shi ya waye a alhamdulillah ya janye yau mutanen kasa su za su nuna malam fari ina tabbata ka gaban bai zuwa kasuwa inda yana zuwa kasuwa yana ganin abin da yan kasuwa ke fadi da abin da yan kasuwa ke face da irin yadda komi ya tabarbaje kaya kullum ana kare kudin ka malam farka gani fa cikin zongole nake ina kaula ina kanshi yau irin abin da ke tafiya cikin wannan kasuwancin nan duka abin ya baka mamaki su da kansu fa da suka fo su da kansu ke kara yau zo ka duba irin yadda duty yayi tsada yau kudin container guda zama kudin container biyu Thank you. Thank you. Mun gode kwarai da dama da ka samu kai kuma ka kira da duk wanda ya kira. Amma abu daya ne idan kuka kira kan show ku sani ko me muke yi nan ra'ayi ne kowa da nashi ra'ayi riga kowa da nasa.
shi yasa idan ka zo ka samu dama bar focus ka da attention ka fit da emotions ciki. Siyasa ba yin shi da emotion. Ka sa emotion ciki zaka zo ka cima wani mutunci ne Allah ya kama ka. Siyasa ba yi da emotions. Siyasa ana yi ne da ra'ayi, gaya naka wani kuma ya gaya nashi. Inda ba ku ra'ayi da juna shi ku wuce, inda kuka yi ra'ayi da juna shi ku hadu. Shi bature ke kira agree to disagree. Amma idan ka ce kai don ana magana ni da nake zaune ga ina shan zagin ana kunduma mini, amma mun san yadda muke yi, shi yasa ba laifi. Abin da ke ciki ne akwai ran da da yi magana da zai ma dadi, akwai ran da da yi magana da bai maka dadi. Kuma abin da programun da ake ba ya kawo party daya kawai zai zamna yana magana. Dole ne an kawo biyu. Naka ne in ka shigo maganan da aka yi kake ra'ayi da shi kai kuma ka gwada ra'ayinka. Wanda baka ra'ayi da shi a'a shi ka gwada ra'ayinka. Amma mu bar dokan addini muna sawa cikin wanga siyasa da muke yi. Ba haka ba ka yi ma mutum wani kalma in ya barka da Allah ya kama ka. Daidai wani lokaci na sama babu da time ko shi sa daidai wanga lokaci dan ce za mu dasa aya kan wannan shiri wayanda suka samu dama. I have to unfortunately from America. There are a lot of messages here. Maybe Sami will help me with some few seconds so that I read some of them because one way, hello Charlie, it's 10 p.m. They are waiting for their Bollywood movie. We Malam Ferry, Nana and Baumia have failed. MPP never again. Tell the MPP guy that we don't want gay lesbianism in Ghana at all. So you should tell Nana to sign it now. Kudos to the NDC panelists. Assalamu alaikum. My name is Anthony Brenya. One way. Good evening. I'm watching you from Dansuman Estate. My name is Nana Yao. Please let the NDC communicator know his. I will not read this. So if you start something and I come to complete, that means I didn't build it. He's just making. Please, mumma messages no. I won't take a crack. Why? We salam to you all. I'm Jose from Newtown. Anytime I'm watching this program and Malam Ferry speaks, I always know where he belongs. If it was you who is representing MPP in the studio, you would have given up because you know the truth. I don't understand what you are saying. I don't even know whether you are accusing me of being MPP or NDC. 30 seconds each. I will be grateful. Maybe. So, muna so mudoki wanga dama nji Dr. Muhammadu Baumia waina duk musulmai Ghana duka Ghanaians duka barka da sallah wai shine wanda da ikon Allah yake jiran gado da zai taimaka da cin gaban Ghana cikin kowane fandi da ikon Allah yadda ku sani cewa President John Dramani Mahama shine wannan nice gentleman da lokacin da Ghana bai da ambulance yake yawo raba abin ga motoci yake ba wato ban son ka fadi suna nan ga yasa yankuri yan wayen mu ku sani the next president of the Republic of Ghana they kai Ghana another level shine His Excellency kaman kan da kuka ji aka gaya muku shine Dr. Muhammadu Baumia, next president of the Republic of Ghana. Assalamu alaikum. Ngaida Adnan Chama Isa Money or less than kill God. That's a kind of Colombia zunga live from America, United States of America. Kwena keke duka lebar muna kai kuma alle karaka. Kuma karshe shine ngaida the visionary leader. Kama yanda isa mudama muna wa send muna message kan shi idil adha na muka celebrate sakaran jiyanga sasa sai John Dramani Mahama wani leader na zama yi tunani kama wata rana wani ciwo ya zo da dai zama kama mun samu masalan jin jiki kan batun kudi build muna wani kudi na ake kira shi sinking fund ko kuwa dai ake kira shi stabilization fund wadannan kudi fund biyun ga da itin atama esla na isa sai John Dramani Mahama ya build ya je da kudi gaba daya
kaman saboda bai so mu kara mu samu dumso cikin rayuwar mu isa na gina wannan wata rana dumso ko da ma wani abu ne mu yi su wannan kudi muna support kai mu saboda mu tackle issue na kari dumso ikomo she stabilization fund da sinking fund na da covid ya zo government ta rasa ba miya da nanado ba san da su bi ba don ba wannan lokaci duniya duka ne she suka gudu suka zo suka ce isa sai John Dramani Mahama ka aje muna wani manyan kudi na ga millions of dollars isa bari mu doki wannan mu doki mu support kamu as Ghana saboda mu support mu solve wannan covid na kwasa at the time na ciwon ne zo na ba su da wani kudi da za su rely kai duniya duka na gajiya amma John Mahama ya tunani kamar wani ciwo aka ya zo happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday a wannan lokaci da abin da ya kan shirin na ma'auni na dawo nan ranar juma'a akan wannan dandali mai martaba gabatar muku da wannan shiri na siyasa mai matukan amfani. Suna na Malam Fari wanda suka taimaka mini Courage a MCR, Samme a MCR da kuma executive producer na Rashida. Ai ga Malam Fari ya sa Fari. Always connected to your that song connected to your world. God have mercy upon us. God have mercy upon us. The country where I come from, the truth is ironic. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say